ってる。
Так, я тут. Okay. Hello. Hi, everyone. Привет, Пикаринг. Привет, Ванин. Чё, как дела? На секунду подумал, что собираешься спидранить. Ну да, процент. Это типа очень необычный смайлик. Музыка из Вова. Типа территории. Локации ночных эльфов. Разный микс там музыки. Спалился. Я помню, вроде ты говорил, что не играл особо в WoW много, да? И недавно как бы попробовал побольше поиграть. Чел с бровями, это типа я не знаю. Просто смайлик. Finally decide not to stream super late, and that one day of the week I have to be gone all afternoon. Sorry, I haven't streamed. Sorry, I have streamed very rarely. I don't like it, but cannot fix. I'm doing well. I'm okay. How are you? Дела вроде норм даже. Это хорошо. Тут, кстати, версия игры 1.0. Это не вселяет никакой уверенности в том, что в игре нет этого бага, как в прошлый раз. Что-то я сомневаюсь, что выходили патчи. Хоть 1.0. Без патча первого дня. Я сейчас дойду до того же момента самого, и там же застряну, походу. Словлю тот же самый баг, как 10 лет назад. Здесь еще все так явно, порт с консоли. Мне нравится аудио и видео. Я вижу звук. Но вот из видео что здесь? Субтитры. Настройки графики — это субтитры. Ну, яркость есть. Видеть загрузочный экран старых принцев. Ну, хоть что-то. Она же уже вышла после Assassin's Creed, можно здесь играть за Эдсо. You stream whenever you like. Your schedule doesn't revolve around me. Yeah. I haven't streamed early for a long time. So usually you had a chance to catch the stream. Like, more chance. You play, да. По-моему, можно даже в этом... В 2008 года принца можно костюм менять. Я помню, там есть оригинальный принц. Точнее, из Песков Времени. Не самый оригинальный. На Элику есть костюмы Джейд из Beyond Good and Evil. И вроде там Альтаир, что ли, был. Костюм Альтаира. Create a new game will override your last saved game. Yep. I don't have any upgrades. Как будто они громко заявляют, что принцев больше не будет. Что, в общем-то, и произошло. Ну да. А теперь даже в этом. Теперь даже в Ассасинах. В Одиссее есть монстры. Вообще нет смысла больше делать Принц Персии. Если даже в Ассасинах теперь фэнтези.
This still isn't early though. Early for you used to be like 8, 9. Yeah, it's for me right now it's 8 p.m. 20. I used to stream around 4 or 5 p.m. a year ago, like last spring. В Ассасинах есть скин Принц Персии. Не. Я в новый не играл, может и есть. This place is very familiar. Who are you? What have you done? You ask as if I were a ruffian, a wanderer with no place in this palace. Know that I am a son to King Shahraman, and brother of Prince Malik, who rules here in our father's name. I did not come here seeking a mythical army. I was sent to study alongside my brother, that someday I might be as great a leader as he is. This territory was once the heart of King Solomon's mighty empire. According to legend, it holds a secret we are sworn to protect. Perhaps that secret is the reason the fortress is much sought after by neighboring kingdoms. Malik was sent here so the army would have a strong commander, to discourage attacks. But even Malik's famed strength could not discourage everyone. That's all. На какого актера похож принц? Я не знаю вообще, без понятия. Но он снова другой. Опять другая у него внешность. Мне он здесь меньше всего нравится. But then what? You get a life, get lazy, both. На русском у него всегда один тот же голос был, а на английском там 3 вроде бы голоса разных. Я помню, во второй части совсем другой актер. Первый, третий там вроде один тот же, а здесь... So ignored. Sorry. No, I streamed at night because... I don't know... I was trying both catch, like, hang out with my IRL friends, talk to some of my friends on, like, here in my town, and catch some people who's convenient to watch at midnight my time, so kind of streamed at night.
So the palace is secret. That there is a secret volcano filled with hot cocoa instead of lava. Would be nice. You're getting off the hook today because I'm going to be late for my volunteer stuff. Yeah, good luck. See you later. Maybe I will not disappear for a week and I will stream again. Have a good day, volunteer. Друзья, настоящие друзья в реале 2К19. Не такая веселая физика тел. Рэгдолл. Find Malik. He'll be finding a way out of this. Да, он тут довольно весело выглядит. Ну, я нажимал в ту сторону, куда нужно. Он отпрыгнул в противоположную. Но это стандартная проблема. Классик. Привет, привет, Макс. Привет еще раз. Они здесь типа более реалистично тяжелые персонажи, то есть они не отлетают от ударов, они просто валятся. Но при этом у них как будто все мышцы расслабляются одновременно, они так смешно падают. Вообще так странно играть в Принца, по сути, который сделан для третьего PlayStation, то есть другое поколение консолей, все другой уровень совсем. При этом всему, что он хуже теоретически. Да, было бы интересно посмотреть, как бы выглядел Принц для PlayStation 5 в будущем. God of War, да, новый, сильно отличается от старых частей, прям очень. Два трона? Не, два трона чисто пески времени, схватка с судьбой, два трона, это прям... Там управление, графика, боевка там одинаковая. Это как и рескин. Все три части одинаковые. Только с виду разные. Но... Продакшн обвалился. Starting to feel that the odds in this battle are not in our favor. Вообще, да, это Dark Souls, может перекатываться. Можно пинать. Пнуть, чтобы он перевалился через стенку бесценно. Еще один. А вот это было уже не очень реалистично. Особенно вот это. По плечам вроде бегает. Да, реально. Это уже Devil May Cry.
10 из 10 игра. Ну, я нажимал снова в сторону противников. Но сам играть, конечно же, не буду. Слышь, красивый. Косплей на принца был уже. Был. А, эти штуки хиляют, значит. Тут разбиваешь ящики для хилки, а не для песков. No one's shooting arrows at me in here. Yet, anyway. Там справа типа трупы. Очень интересно в графоне. Такая ленивая битва. Двое в земле застряли и не могут двигаться, походу. Я точно не уверен, там вроде на Nintendo Wii U, что там было? Там вроде другая была версия игры. Надо будет посмотреть. А, я только сегодня выяснил, оказывается, то, что для Star Wars Force Unleashed первого выходило несколько версий игр. Я играл только на комп. Это та версия, портированная с Xbox 360. А на PlayStation 2 была другая версия, она вообще по-другому выглядит. То есть они сделали несколько игр. Как старые вот эти игры Гарри Поттера. Для разных консолей, вообще разные. Я не знал. Ощущение, что прыжка какое-то странное еще было. Слишком резко, что ли. Не, ну ощущения, да, совсем другие. This reminds me of Azad. This also reminds me of Azad. This is looking worse and worse. Попросили постоять для массовки митинга, и ты не знаешь, что делать. Action completed. I got achievement. Ну да, вроде на Wii U другая версия. Надо посмотреть, как выглядит. А, еще выяснил, что типа в конце нулевых разрабатывали Индиана Джонс игру. Я, по-моему, видел какие-то там наработки. Еще, помню, в игромании. Но выпустили ее только на PlayStation 2. В 2009 году выпустили эксклюзивно для второго PlayStation. Ну, не, и для Wii U. То есть не для третьего уже был, 3 года как. Они выпустили для второго. Про Индиана Джонс игру. Но, конечно, не очень. Play still exists.
Malik! He must not hear me with the battle going on. Про Индиана Джонс на старте PlayStation 3? Не, для этого поколения, ну и для следующего, для последних двух поколений консолей. И про Индиана Джонс не было игр. Только Лего Индиана Джонс. Для второго PlayStation было последний. Там какая-то разрабатывалась. Я помню ролики. Типа, показывающие там возможности физики, движка. Такие же были ролики для второй мафии. Там что-то про частиц там. Но, походу, она не вышла. Лего. Ну, кстати, Лего неплохие игры. Очень даже неплохие. Как бы мне не нравится сам стиль. Стилистика персонажей Лего мне не нравится, но они, в общем-то, неплохо сделаны. Ну, для игр по лицензии. Лего Властелин колец очень даже неплохая. Вот это новая фишка. Лазить по это. Камням этим. Этих Лего игр просто миллион. Я играл первые самые там по Star Wars там. Перед две. Ну, потом их просто море вышло. Лего Бэтмен аж 3 части есть. По-моему, первый играл немножко. Да, у них сначала был юмор своеобразный. Типа, без слов. А по-моему, в «Властелин колец» они добавили озвучку. Из фильма. Первый самый не очень, но я играл, когда только вышло. В 2005-м. I'm a bit jealous to say I haven't played this one yet. It's 10 years old. Hi, Courtney. I mean, there was plenty of time to try to play it. You can watch it now. How's it going, Courtney? How are you? Never catch up to Malik at this rate. 9 years. It's the same. Последних Star Wars вообще, что на третьего лица. Они визуально очень круто стали выглядеть. А, я попал недавно на статью. Как я не знаю, каким образом я перешел. Короче, статья, когда Дисней купили права и распустили этот. Короче, отменили игры, типа 13-13 Star Wars. Типа, объясняли, почему они это сделали. Типа, что они хотят как-то сделать там ребрендинг фирмы, и чтобы больше игр выходило по Звездным войнам. Типа, там это будет это там 12-го года или 13-го. Типа, благодаря этому игры по Star Wars будет больше и качественней. С того момента вышел только Battlefront. Больше.
Целый год игры накинул. Ну да, кстати, 9 лет. 9 лет еще не старая. А те, кому больше 10, то есть юбилей, это уже ретро. Он Сталкер, это ретро-классика. Любая статья с дизайн Яндекса. Ну да. Ну как на Википедии. Ищешь что-то одно, потом на пару страничек кликнул, перешел, уже читаешь вообще другое что-то. Я ретро. Я не старый, я ретро. Walking home, this new phone works on the way, seeing if it works better than my other one. Ah, so you're watching the stream just outside right now. That's cool. Malik! Is this how you welcome family? Ho! You've picked a bad time for a visit. I would have said you've picked a bad time for a war. Well, next time I expect you, I'll tell my enemies not to invade. It's fortunate you're there. We need this gate open. The mechanisms are on those towers. Once you activate them all, the gate will rise. I assume since you got yourself up there, it won't be a problem. Not at all. Good. And then get down here quickly. I don't want to tell our father you were injured while in my care. Your care? Quickly now. If you get hit by a car, it's your fault. Okay. You should turn off the stream then. Turn it off. Это был сложный пауза. Еще бегать странно. Так, а мне куда? I'll catch up with you. Yes. I'll just take the long way around. It's much faster. А, теперь появился смысл их пинать. Потому что они щитом. Прямо изрядно ускорили все. Не предел соответствующей анимации. Да, противников тут завались. Но они пока вроде бы не дают ничего. Ну там ресурсов каких-нибудь или опыта. Смысл их бить, походу, нет. Проскочил. Я был уверен, что не проскочу. I'm joking, you think I'm that much of a dumbass to not pay attention to my surroundings? No, of course not. But still, be careful. Даже противника бить не обязательно. Но это в третьей части, ну, 2 трона тоже стало не обязательно. Я там пропускал многих.
waiting? I was tired from traveling all day, so I stopped in the baths to relax for a while. Then I had a nice hot meal, and now I'm ready to help you defend your kingdom. Не, ну Dark Souls, ты получаешь опыт, души за противников. Можно пропустить, но смысл есть бить. А здесь я пока не знаю, может быть вообще нет смысла. Или они будут давать опыт, прокачивать способки. А Том Круза. Those gates lead to the treasure vaults. I'll need to find a way down there. He's retreating to the vault. Could he plan to release King Solomon's army? У меня даже нет чувства такого, что он кого-то напоминает. Что без понятия. Они избивают. Так, а куда он исчез? Они избивали моего союзника, он исчез. А, он упал. Кстати, там немножко удобней, ну, проще по стене бежать. Он раньше, когда ты слишком долго бежишь, он сразу начинает падать резко. А здесь небольшая задержка, и ты понимаешь, что уже пора отпрыгивать. Да, только прыгает он не в ту сторону. Those gates lead to the treasure vaults. I'll need to find a way down there. If he's retreating to the vault, could he plan to release King Solomon's army? He'd be mad to rely on a mythical army to stop this invasion. I have to warn him. Так, надо не отпрыгнуть снова куда-то в не ту сторону. Не обращайте внимания. На расслабоне. Но не особо шустро. Что-то я не вижу, куда мне идти надо. Может, нужно убить. Джогинг. А, вот там сверху по-любому, да. А, вот камни. Я забываю, фишка новая. Камни. Ну, покуда у них нет лучников, можно на противников забить. Да, что ж такое? Беспомощно смотрит. Я все равно сам себя убиваю.
Они могут не напрягаться. В чем прикол? Налево, зажимаешь кнопку лево, чтобы он прыгал, ну, на левую колонну, он поворачивается постоянно. А зажимаешь лево вниз или лево вверх, он прыгает в другую вообще сторону. Так, камера, типа, как в старых частях. Звук. By the time I reached the vaults, I understood why Malik had come here. He had placed his last hope in the army. His only other option was retreat and defeat. There's teenagers around every corner. That must mean one thing, summer is almost here. Yeah, it's getting warm. Some more people on the street. Серьезно. А, я должен был прыгать на эти... На тряпки, что ли? Они, кстати, по-разному, эти флажки разрезаются. Not people, teenagers, there's a difference. Teenagers are not humans. The invaders had reached the vaults before me. They had met with no resistance and were calmly stealing what treasure they could. I knew then the palace was lost. No, I said there are not people. Saying they're not humans is just cruel. What's the difference? If they are not people, but then who are they? Yeah, teenagers, right? They are teenagers.
Dictionary like a real one with papers, not internet cheating. Malik! At last. You said you would find a way. Maybe you are as skilled a warrior as our father says. It's good to see you. Come with me. We shall see what our enemies make of Solomon's army. Malik, this is madness. You have to get out of here. Save yourself and what's left of your people. My people are all but dead. You've seen for yourself the palace has fallen. There's no other way. If I can control this army, we can win this battle easily. And if you can't control it, what then? Would you have me retreat? And leave this power in the hands of my enemies? At least this way we have a chance. This army isn't meant for man to use. You know nothing about the choices a leader must make. If it is in my power to save this kingdom, I will do it! I'm not trying to question your leadership. You don't even know what you're releasing. As many warriors as the grains of desert sand. It's glowing. Don't touch it. It is only sand. What is... It's falling! Look out! We have to get out! Head for the fortress! Что сказать? Не знаю, почему мне вспомнился этот мумия с Брэндоном Фрейзером. I got another achievement. Solomon's Army. Why is it always sand? Страшно, вырубай. What is that? Надо будет как-нибудь мумию пересмотреть. Place is very familiar. Брэндон Фрейзер вообще не снимается почти сейчас.
Яркий флешбэк из детства по мумии. Да, тоже. А вот эта локация, как в первой части, ну, в песках времени, я имею в виду. С мостами. Вот. Храм. That is how I found my way here. The Stargate. Where is here exactly? And who are you? And what do you know of King Solomon's army? We are Razia, Queen of the Marid, Guardian of the Waters, and ally to King Solomon himself. We helped to seal that army away. That would have been more than 1,000 years ago. You couldn't possibly... I am of the Jinn. We are not so short-lived as humans, or so quick to forget things of vital importance. А, я понял, кого он мне напоминает. That army did not belong to King Solomon. Я понял. Sent to destroy him. The army was formed from the desert sand itself. It is a disease. The more sand it touches, the more soldiers it will create. If you do not trap it quickly, it will cover the world. How can I stop it? Do you still have the half of the seal you picked up? Of course. Good. That is a powerful magic. Alone it will help you fight the army. If you reunite the two halves, you will recreate its prison. You must find the other half of the seal and match it to this one. Malik still has it. Then you must find him, and quickly. We will give you the help of the Jinn. What did you do? If you wish to stop the army, you will need more time. I have given it to you. Time? And a final warning. The army is led by Ratash, one of the Ifrit. He will likely seek out the medallion. If you see him, do not fight him. You cannot hope to win against him. I'll keep that in mind. Go. There is no hope for this kingdom if we do not reunite the seal. Why do I get the feeling this won't be as easy as it sounds? Так, во-первых, это же происходит между первой и второй частью, то есть события Песков Времени уже прошли. Че он удивляется? Что, типа, ей там 1000 лет, например, или она джин, если он видел события первой части. Причем она только что перед ним материализовалась из воды. Че он удивляется? И из-за, видимо, своеобразной бороды, особенно глаз, причем когда в некоторых анимациях он как-то глаза прикрывает, он мне напоминает Нормана Ридуса, который сейчас с Каджимой тусуется. Вот, он мне его напоминает, этого актера, Норман Ридус. Вроде зовут его. Actually, no, I do think I played this, but it was the DC version. Man, did it suck. It must be a very different version. I need to Google it. I don't know how Nintendo version of this game looks like. Нажмите И. This must be what she meant by giving me more time. Are these the powers of the Jinn? I didn't say it was a comic. I mean... No, you mean Nintendo DS. DS, да. I just said it like a Russian way. Can I cancel this time rewind thingy?
DS is DC. I mean, in Russian, if I would have been talking in Russian language, I would say DS. Okay, I got confused and mixed up. I don't know. DS, да, я уже что-то совсем запутался. CS. Why is it so quiet? I can't even hear the battle anymore. Make me think. I still need to find out if there is a reason to fight them, or I should just run away. Yeah, I get some points. Defeating enemies gives you experience points. Yeah. Yep. Привет, Пекс. 2008 я прошел первым делом. Я еще год назад прошел самый первый. А недавно пересмотрел еще. Стримчик. Так что 3 раза за год в нее играть нет смысла. You received an upgrade point. Yeah, use my method. No. Wow, ID is still there. Not on purpose. Add a 5th energy slot or half increase. Yeah. Great upgrades. Energy is more important because I usually die from falling somewhere, not because enemies kill me. Диабло напоминало? О, я видел там на Кикстартере вроде. Собирают деньги или собрали. На... Так, что ты... В смысле сбил? Там вроде какая-то Диабло-подобная игра в стилистике 80-х. Типа городской фэнтези. Но Диабло-подобная. Вроде на Кикстартере собирают деньги, видел новость. Название, да, вот не помню. Наверное, я на игромании, на сайте игромании увидел новость. Если на сайт зайти к ним, наверное, одна из последних новостей вроде, если не ошибаюсь. Я, кстати, 2 трона Принц Персии прошел чисто ровно, как написано на сайте How Long to Beat.
Там написано 10 часов. Я за 10 прошел. Не, прям the most average player ever. Если судить по колонке, ну, типа среднее прохождение, так в среднем average. Ни спидрана, ни медленный. Мне занимает ровно столько времени. Вальбик исполнил естественное сообщение про хотфикс. А в общем, в чатике уже 5 минут спамят. F. Kingdom of Night. А, она пиксельная. Я даже не смотрел. О, ловушки с физикой. Раскачивается вроде. I did a thing like 2 months ago and made an Instagram account. I know actually getting hip with the kids these days, and like 10 people followed me before I even post anything like that. Like, wow, what? Yeah, I created an account on Instagram. I posted maybe 4 pictures and I get tired of it. That's crazy. Еще один Да, тот же Инстаграм, наверное, который указан в описании. Год назад запостил что-то. Банку с Принглс. Устал, даже не добрался до сторис. Ну, сторис тоже совсем продвинут. Я думал недавно, может, про... Я же там иногда японский учил, может, про японский что-нибудь постить. Че я там учил, типа, что-то интересное. Потом, лень. I've seen your Pringles picture. Apparently it's famous picture now. Fixing all this really be so simple as reuniting the medallion halves? I wonder if Malik waited for me. He probably has a better plan than I do. Malik has a better plan. His plan was to unleash an army of undead creatures. That, yeah. Now he totally has a better plan. I trust him. Slow-mo. Perhaps these defenses do have their uses. Принц тоже есть физика. О, я вспомнил, нужно этого в саботера поиграть. Мне он не шел раньше. Про Вторую мировую, типа в стиле Assassin's Creed игра. У меня он не работал, когда он вышел.
Писал пост в ВК. В 2К12. Или раньше. Ну, было как вчера. Почти что. Не понравился? А тут вопрос, тебе Assassin's Creed понравился? А Assassin понравился? Хм. Саботер нет. А, не понравился наряд GTA в нем, ну... Ну, да, там, в том и фишка. Чё понакрутил? Ну, я GTA проходил почти все. Не считая там нескольких спин-оффов на PSP. Знаешь, на первом PlayStation был первый GTA вроде. А вот у Rockstar я так и... В Булли. Булли. Так и не поиграл до сих пор. It was funny because there is literally one whole aisle in a grocery store here in the US just for Pringles, and you thought it was apparently amazing, but there is probably just a little section for them there. Pringles are pretty popular here, but they are like the most expensive kind of chips you can buy here. БК та же эксклюзив, но он на комп есть. Он есть в Стиме. Может, его портировали? Ну, давно очень. Он вышел еще до LA Noir. LA Noir на комп же есть. Вот что-то Red Dead Redemption так и не вышел. Expensive like $10. No, it's like $3. It's $2.50, but it's the most expensive you can buy because like normal chips cost $1 or less. Мне нравятся очень эти 150-граммовые, очень острые. Там еще такой X нарисован, черная банка. Я их иногда беру, если да, скидка большая. Хотя процентов 40 только. That's the same here, it's not expensive, it's just... If it costs the same, but the salary in countries are different.
Да, сравнить цены в странах, я знаю, смысла нет. Create a gust of wind that knocks your enemies back. This power will use the energy from the one slot when activated. Create a wave of ice that damages enemies. I won't be getting out this way. We have a power now. Что для нас дорого? То для нас дорого. Ну да, если Pringles стоит $3 и тут и там, только тут зарплата $300, а там 3000. В гипермаркетах мелкие супермаркеты даже не закупают. Я не обращал внимания. So this is what's happened to them. I hope they do not remember this when they wake. Destroy hidden sarcophagus to gain experience. Can I kill these people as well? No, the game is not so cruel. But I prefer to imagine you in a store thinking, heck yeah, Pringles, this is so dope. This is a once in a lifetime thing. Yeah, almost. Вообще у нас в городе появились, ну, в Курске появились еще дороже чипсы, но я их не брал. Тут теперь есть лента, появился недавно достаточно гипермаркет, лента, там продаются какие-то еще дороже, чем Pringles. Они меньше по размеру, но дороже, там рублей 300 стоят пачка, как Лейс, средние такие. Какие-то там вроде они типа немецкие есть и английские именно из Британии. Там вся пачка на английском, все написано. Use a power attack to break a sarcophagus. It's actually a lot of experience, so that's important. Lace Stacks, классные, с ребрышками. Это которая как Pringles выглядит, это такая пачка. $300 румасов за чипсоны. Я вообще в последнее время брал несколько раз русская картошка. Вспомнить детство. За 20 рублей чипс. Кстати, нормальные. Да? А мне не очень понравились. Мне нравятся у них рифленые. Такой обычной упаковки. А вот типа упаковки как Pringles, они еще дороже. Но мне прям не сильно понравились. Большой пачка лейф за 15 гривен. Ну, раньше. Привет, Уташ, еще раз. Most of them are headed for the fortress. If I can close the gates, that will keep them from overrunning the countryside. From there, I'll have to find a way to re-imprison them all. I know a way! I have the other half of your medallion. If we reunite the pieces, it will seal the army away again. How do you know that? It's complicated, but I think it will work. These creatures are turning all of my men into statues. I think these medallions are protecting us. If you let go of your half, you're in danger. If we're going to reunite the pieces, I want you standing next to me.
Meet me at the gates! You must be careful! I've started the palace's defense system. There are traps everywhere! I noticed. Рекламная пауза. Я хотел постримить даже раньше сегодня. Типа днем. Я уже год днем не стримил. Но смотрел, как Ваташи рисует на стриме. Очень долго. Не, я не жалею. А к тому, что типа это рекламирую Ваташи стрим. Да, наверное, там была черно-белая фотография. Какой-то... Я не обратил внимания особо. По моим воспоминаниям, мельком, мне показалось там какая-то черно-белая фотография. Пачка вроде как синяя, есть синий элемент на пачке. И там какой-то мужик нарисован. В шапке. Я не помню, вроде что-то такое было, черно-белое. Я их сильно не рассматривал. А ребрышки, наверное, не брал. Так что, может, если вспомню, может, когда-нибудь попробую. It sounded like he said, I know a guy who's Italian. Oh, brain. Кстати, я походу здесь. Мне кажется, я здесь уже застрял. Когда первый раз играл, у меня здесь баг был. Знакомое очень место. Кальмаров сушеных. Да. Что он... Что-то очень быстро закрывается. Это я через Steam. Нажимаю в Steam играть, и он запускает Uplay. These gears must run the palace's defenses. They look more dangerous than the traps. Ола. You think Watashi learned Portuguese since last time? I saw... I wanted to watch. I haven't watched yet. I think it's Portuguese movie. One Portuguese movie has a very high scores and good reviews. Courtney, if you're interested in, I can try to remember its name, but I don't remember right now. Some kind of a thriller about police. I think it's Portuguese. I wanted to watch it.
this is what my father had in mind when he sent me here. Go visit Malik, teach you to command an army. Teach me how to chase him through the entire palace is more like it. He even shot an arrow. What have I done? How is it that when I get into these situations, I end up ordered about by women? First Vera, now this. No, he mentioned Farah. A reference to the older games. I'm a genius again. By the way, all this story kind of breaks the lore. All this time in a trilogy, he needed special knife, like knife of time to reverse time. Now just some random genie gave him the power. I don't have a knife anymore, but I can reverse time anyway. Вот эти. Сейчас посмотрим, она вроде нормально сворачивается. Это да. Еще посмотрю насчет фильма португальского. Да, Тайрелл или Тиреллы. Вроде такое, да, что-то. Да, я, наверное, видел сверху слева, которые чипсы с перцем. Там еще... Он там, да, мужик и в кепке и девушки. Они вроде очень дорого стоят. Предквест. Как дела? I will check out the name of the movie, Courtney. I minimized the game for a second. I think it's called The Secret in Their Eyes. Let me Google. Maybe it's not Portuguese. Maybe I was wrong. It's Argentinian. I don't know why I thought it's Portuguese. Okay, fail from my side. Okay. Yeah, fail. I don't know why, but I was so sure it's Portuguese. Tudo este bem mas I ainda now consigo. Now this time I cannot even guess what does it mean. Like today is good. I was drawing a picture of a landscape.
And I died again. And again. For someone who doesn't know about 25%, it doesn't surprise me that you get them confused. Нет, наверное, следовало было написать это. Не угадал. Так, потренируемся. У меня одна попытка. А, ты потом скинешь прогу, ссылку на программу. Я, кстати, вот аж я вспомнил. Я смотрел, когда первый раз и рестримил на YouTube. Почти первый раз, наверное. Уже скинул. Но если в Дискорде я это стримлю, я не видел. Ну, спасибо. Я когда начал на YouTube рестримить, открыл ролик, когда играл Fear. И там можно было создать автоматические субтитры для ролика. Типа то, что я говорю. Я там минут 5 посмотрел. Там просто ужас. Причем, опять же, я ж перемешиваю периодически слова на двух языках. If it would have been an Italian language, I would be able at least to read it and pronounce. I know the pronunciation of Italian language. But I don't know about Portuguese. Ну да, все-таки YouTube это Google принадлежит. Наверное, то же самое у них. Технология. Только не... Получается, не в прямом эфире. А уже в записи. It only has 21 letters in its alphabet. Of course, it's easy. I got it. I got it.
have an upgrade. Let's go this way. Stone armor surrounds you in a stone armor that stops any damage. This power will use the energy from one slot. Yeah. Health increase and trail of flame. A trail of fire follows you, causing damage to any enemies that touch it. Ah, right. I forgot to try my new power to freeze enemies. That's the creature Razia warned me about. What's it doing? She's right. The army is getting more powerful. Do they speak an actual language? Which one? I mean the demons in this game. There's a new type of enemy. Apparently it's stronger. I can say the combat system is better than in the previous game. It's different. It's pretty fun. Not better, just different. I'm a real boy. Pinocchio. I have to do a small break. It's been an hour and a half. Yeah. I'll be back in a minute.
Я тут. I'm back. Размять ноги, да. Помыться в душе, принять ванну. Я умывался, в руки мыл, но слышно ли было? Микрофон поймал звук воды. Чашечку кофе. Ну, кофе я не пью. Чай можно. В мелкой гитаре было слышно. Вот что делает отключение нойзгейта. Динамическое микро. У меня есть на микрофоне сзади ползунок. Можно переключить в другой режим. Он там типа звуки лишние не улавливает. Но он тогда очень тихий, очень нереально тихий становится. Он и так не громкий. То есть у меня выкручено все по максимуму. И он не такой уж громкий. А в том режиме ничего не слышно. Могли бы посчитать длину пути, сходить с количества шагов. Может быть, я прыжками передвигался. Спешил. Но мы не хотим. Нет, мы слишком ленивы. Вообще, это хорошее изменение, что здесь смысл есть бить противников. В 2 трона их можно всех пропускать, они ничего не дают. Здесь есть прокачка. Смысл бить их появился. Ну и с другой стороны, ты прокачиваешь новые способы их убийства. То есть, получается, если ты их не убиваешь, пропускаешь, то тебе и не обязательно прокачивать способки для убийства их. Можно просто пробегать. My mom knows Italian. I know about 50% of it. Get it. Confused all the time. Same teaching with again. I know how to pronounce it. Like when you say k sound or ch. But yeah, that's cool. She knows Italian. It's a very cool language. It sounds very cool. To my mind. Крышки были бы слышны по-другому. В прошлый раз было предположение, что я хожу в бахилах. She knows a lot of languages. Yeah. SH4, yeah. I definitely
thought Silent Hill 4 knows a lot of languages. Гриндить принц Персии. Я скачивал на телефон мобильную игру по Assassin's Creed. Типа Assassin's Creed в Испании, там это персонажи из фильма, это Агилар, которого Фассбендер играл. Типа вы строите базу ассасинов в Испании. Ну так себе игра. Я думал будет типа Fallout Shelter, но не то. Они сами по себе вроде ничего не делают там на базе. А Fallout Shelter меня затянул в одно время. А что ж такое? Yeah, I have another upgrade. Is this a boss? Apparently. Or just an elite enemy? Oh, great. It's a rhino type of enemy, like a Spider-Man. How to dodge him? Very careful. He doesn't have a health bar, I was going to type, and it appears. But I understand the fight. It's pretty easy. I guess it's elite enemy. That would be too easy for a boss.
Let's try again. Slow hand clap. Why am I giving you? I haven't even played this game. It's not difficult so far. So far, it's maybe the easiest Prince of Persia game. Yeah. As I just said that. Good headshot. No comments. I should not have said it's the easiest, apparently. That's all the problem. There aren't any statues in the courtyard. Those invaders must have retreated at the first sight of the sand creatures. I can't say I blame them. Justified, maybe even encouraged. Maybe. Keep stepping on the same rate. Side death was lame. I'm still alive. No problem. Did I come from this way? This one. First one. I guessed right. Thanks for trying to help me. No idea what I'm doing. Gears aren't working either. I know. That's actually interesting. Or maybe like totally the other way around. It reminds me, I forgot to recommend you the Aussie and New Zealand movies, so you could learn the difference in English accents.
Didn't remember until like 4 months later. Yeah, no problem. You can do it now. Those two pieces must fit together somehow. When it's not even a puzzle, but you get stuck. Maybe I could use that bent piece to move that gear into place. Yeah, favorite New Zealand movie is called Dead Alive. Comedy horror movie. The genre sounds interesting. Comedy horror. What was the name of the film? Yeah, and the Russian version had completely different title. I will not remember the title in English. There was like a comedy horror movie about, I think it was American movie, about some students going into the woods, and they were living two farmers. I remember one of the farmers. The actor was Alan Tudyk from Firefly. Like the students were killing each other accidentally. I'll check it out. Dead Alive. I write down the name. Nah, that's all. By Peter Jackson. It must be before Lord of the Rings came out, right? Good, you're here. There's a large group of sand soldiers on the way. I can slow them down, but I need you to close the gates. All right. How does it work? How should I know? That's helpful. I think the levers behind you lock the mechanism. If you unlock it, that should let you raise the bridge. They've broken through. Get this working as quickly as you can. As quickly as you can. It's a cult classic, New Zealand comedy. I think I watched a New Zealand comedy not so long ago about vampires. You should know it. What We Do in Shadows. I think it's New Zealand movie.
How do you say it? New Zealandian movie? Or just New Zealand movie, a movie from New Zealand. New Zealandian. You've seen it, yeah. There is a American remake now available, but I think it's a TV show, not a movie, so it's longer. Kiwi movie. I actually bought a kiwi soda, like a soda drink with a kiwi flavor. I've never seen one before, so I'm gonna try it. It's one of the few shows you wanna watch. It must have the same plot, I guess. If it's a remake, or it will be different. Nope, not this way. This one is pretty easy. It has the one actor from IT Crowd. Which one? I watched IT Crowd. It's one of the best comedy shows. And what now? Or I haven't finished. I've lured them into traps, crushed them with stones. I must have killed hundreds, yet there are more. I can feel myself getting stronger as they die. Do you need help? No! How are you doing with the gates? I've got the gears unlocked. Good! The army's nearly here. I'll slow them down. Could the army be affecting him some way? He says it's making him stronger. Something is definitely wrong. Didn't they ever mention in the Prince of Persia trilogy that Prince has a brother, Matt Berry? Let me Google. Yeah, I remember. He was playing a president of the company. Yeah. I remember him.
I will wait until I can activate again from scratch. It's funny because he just swears bluntly, giving no F word. They've broken through! Have you closed the gate? As far as it will go! It'll have to do. Come on! Malik! Oh, there are two of them at the same time. Great. No, not the only guy who cuts their hair in all of Persia. So they can interrupt my killing animation. Yeah, great. Cannot fight two at the same time. Totally not fair. But they kinda kill themselves. Yeah. Well, that ought to keep them in. But we seem to be separated again. We need to reunite the medallion! Wait there until I find a way up! What's your hurry? The army is trapped. I can kill them one by one. Gain their power. Do you hear yourself? This army sucked the life from your people. And you won't stop it because it makes you feel strong? We can end this now. Throw me the medallion! Throw me your half. If you care nothing for power, let me reunite the scene. As I thought. Razia was right. I've got to get the medallion house back together. Oh good, crisp hair guy still alive. But apparently he's not so good. He's blinded by power. Pure luck. Through all these traps. Almost all of them. Almost. Another of those doors. I hope Razia can explain what's going on. Why did you not give him the medallion? He would not have reunited the halves. I'm certain of it. Something is wrong. He talked of leaving his own soldiers to die. As if it meant nothing. He refused to stop the army. He acted as though I were trying to take his kingdom from him. Why is he so obsessed with power? What did this do to him? The army is growing stronger, and your brother killed many enemies. By collecting their energy in the medallion, he must have fallen under the army's sway. The power we added to your half of the seal must have shielded you from it. Why didn't you warn me this might happen? We thought you would be quicker to reunite the medallion.
You let your brother convince you to wait until it was too late. If I get the seal away from Malik and reunite the pieces, will he come to his senses? It is possible. In any case, the longer we wait, the stronger the army will See what Ashen. You must find your brother again. This time, if he will not give you his half willingly, you must take it by force. He's being controlled. I won't harm him. You tell me Malik was a wise leader. If he is beyond helping his people now, you must be the one to take his place. I do not want his power, or his kingdom. I will make him see reason. Then you must hurry. We will give you what help we can. Adiea Abro Bardor. What is this? The power of the Marid. Dominion over water. Prince was blinded by power and honor and glory. That's how you know I'm a pop nerd. Just reference the sense of time. Yeah, you're right. So our quest is to save his brother. And we can control water somehow now. Gone again. She certainly doesn't encourage visitors. I can solidify it. So yeah, it will work like a pillar or column. They became solid at my command. It seems the Jinn can control the elements themselves. I keep forgetting that she asked me how I've been. Why do I get in that habit? Can anyone hear me? Nah, that's alright. No. No. Don't leave me here to Almost die. done with classes, nice. Please, just let me out. Please. Mercy. Have mercy on me. Did the guards abandon the prisoners? No one should be left to die like that.
Oh, you're right. The water. I will have to use it all the time for a while. Yeah. I have to get back into the palace and find Malik. I finished my afternoon class already, which is yeah, nice. I wonder how well attached these are. Probably better not to think about it. Yesterday when I was gonna get my final exam scores, I was so nervous to even look at them. Just kept thinking I failed, but I told myself, well, you have to look either way. Huh. Why did you think you failed? Like, why you were so sure? I understand you were worried. I'd better move quickly. What? What? The combat system, I mean, not the system, but just some combat, how it looks like, reminds me of Batman games. It's the last Batman games. When enemies surround you. But in Batman you had to counter-attack, not just click attack non-stop.
I don't know, I always think that I may seem jokey and stuff to you, but when it comes to my work and me working, the part people online don't see, take it really seriously. No, that's good. I have 2 upgrades. Increase the damage caused by your power attacks. Ice Blast level 2. Range and damage and duration of Ice Blast to level 2. Later. But you still gotta do it. It means you have a low self-esteem if you think you will do so bad during exam. You should be more confident. Maybe it helps me perform better in a twisted way. Maybe if it works, if it helps you, maybe. I don't have enough time to do everything. The reason I thought I was gonna fail was because I didn't annotate the reading I was given for an exam. I didn't note they can get 100% on that.
I did the question and I surprisingly got 100. So I almost get 100 on the exam even without annotations. You thought you're gonna fail it and you get 100. Basically freaking out for nothing. That's great. It turned out good. What have I done? My mom was driving me to take my exam, and in the car she was saying, "It's okay, you got this. You just have to be confident." And I said, "Oh, I'm confident that I will fail." That means you were wrong. You were sure you will fail. Good to be wrong sometimes. Not that direction. That looks like a boss fight location. Maybe I'm right. Oh, this one is a magician. Sand sorcerer. He's not so tough. It's not a boss fight. He just summons creatures, that's all.
Send motivational text message. Let me fail in peace. Can you check out your phone during the exam? You just can't have the noise on. Here, if you cannot use a phone during exams, I mean, people will try to use it anyway, but it's prohibited. It's a written exam, so it's impossible to use the internet to chat, to cheat. But yeah, it depends on the exam. Yeah. Just depends on the exam. I kinda started early today, and I will go early as well. So I won't be streaming for long. Back in my day, we used little pieces of paper that had the answers for the test and shit. I just one-shot it. You'll actually do social stuff?
I completely forgot about sarcophagus. Or sarcophagi. It's only the second I see. Great. That's a tricky... Yeah, that was pretty tricky. And you don't have to answer, of course. What question? Increase the damage caused by your basic sword attacks. That's useful. What is your job? I'm still studying. So no regular job right now. School, not college, university. I don't stream often just because I'm lazy, but I'm not busy kind right now. This palace is often called the Oasis. It's easy to see why. The baths. Yeah, let's unleash hordes of monsters. Why not? How do you pay for rent? Never mind, it's none of my business. I live in like my own flat. It was my parents' apartment. So I have to pay for like water I use or electricity. But no rent, I guess.
There was a small icon on the bottom right part of the screen, so I guess that means that was an autosave point. Can I leave the game right now? No rent. I mean, I have to pay for the apartment some money, but I mean, it's my own apartment. It's not someone else's, and I just live here for a while and I pay some kind of a landlord. No. If you thought I live in a like someone else's apartment, just rent it. I've been living in this apartment for 15 years or 16 years. So I will definitely try to finish this game. It's not so bad as I thought. It doesn't have a charm of the previous Prince of Persia games, but it has some nice platforming, cause you can freeze the water, use the waterfall to jump from it. It's a nice idea. And it's a pretty simple game. I haven't had troubles so far. No difficult puzzles so far. So it was a smooth playthrough. But I think I will go today. I'll go to sleep very early. Now my question I've had for over a year has finally been answered. Yeah, I'm glad I managed to answer at least some question. Thanks for hanging out for so long. Have a good rest of the day. See you later, Courtney. Catch you later.